Good evening, students. In 2 minutes, we are going to start the class. Good night, teacher. Okay. Good evening. In 2 minutes. Okay. Good evening, students. We're going to start and practice this part. Vamos a empezar y practicar lo que habíamos dejado en la anterior clase. Yo voy a ser Alisa, ¿ok? Y Freddy va a ser Jorge. Adelante, Jorge, tú empiezas. You are at English. Are you Alisa? Where are you from? No, I'm Russian. I was born in St. Petersburg. Is that where you grow? Is that where you grow up? Grew up? Grew up? Yes, I lived with my parents and two sisters in a house near the university. My father worked at university. Oh, how interesting. What was his job? Was he a teacher? Yes, he was a professor of psychology. Really? And what did Really? your mother Really? really? And what did your mother do? She was a doctor. She worked in a hospital. So, where did you go to school? I went to a Catholic high school. I was there for 10 years. Then, when I was 18, I went to university. What did you study? I studied philosophy and education at the university in Moscow. I was there for 4 years. Wow. And did you start work after that? No, I traveled in the United States and in the States for 6 months. I worked in a summer camp near Yellowstone National Park. I was amazing. It sounds great. And what's your job now? I work in a junior high school in Paris. I teach Russian and English. Your English is really good.
Well, it was very nice to meet you, Alisa. Nice to meet you too. Bye. Bye. Okay. Now you're going to be Alisa. Okay. Now we are going to change. I'm Freddy. You, Alisa. Okay. You aren't Okay. English. Are you, Alisa? Where are you from? No, I'm Russian. I was born in St. Petersburg. Is that where you grew up? Yes, I live with my I parents and lived. pardon. Yes, I live with my parents and two sisters in a house near the university. My father worked at the university. Oh, how interesting. What was his job? Was he a teacher? Yes, he was a professor of field psychology. Really? And what did your mother do? She was a doctor. She worked in a hospital. So, so where did you go to school? I went I went to a Catholic high school. I was there for 10 years. Then when I was 18, I went to university. What did you study? I studied philosophy and education at University of Moscow. I was there for 4 years. Wow. And did you start work after that? Now I traveled in the States for 6 months. I worked in a summer camp near Yellowstone National Park. It was amazing. It was amazing. It was amazing. It sounds great. And what's your job now? I work in a junior high school in Paris. I teach Russian and English. Your English is really good. Well, it was very nice to meet you, Alisa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Ok, acaba de entrar Ana. A ver, Ana, vas a ser Alisa. Empiezas y tú, Jorge, eres Freddy. Vamos, practiquen. Come on, come on, read it, please, Ana. Está en el WhatsApp por si acaso, ¿no? Para que no se pierdan. Empieza Freddy, luego Ana, ¿no? O bueno, Jorge, que hace de Freddy, y Ana, que hace de Alisa. Ok, come on, let's go. You are in English. Are you Alisa? Where are you from? Alisa? No, I am Russian. I was I'm Russian. and Russian. I was born in St. Petersburg. Is that where you grow up? Grew up. Grew up. Yeah. Is that where you grew up? Yes, I lived with my parents and two sisters in a house near the university. My father worked at the university. At the university. Oh, how interesting. What was his job? Was he a teacher? Yes, he was a professor of psychology. Really? And what did your mother do? She was a doctor. She worked in a hospital. In a hospital, yes. So, where did you go to school? I went to a Catholic high school. I was there for 10 years. Then when I was 18, 18? I went to university. To university, yes. What did you study?
I studied philosophy I and studied. I studied philosophy and education Education. at university in Moscow. I was there for 4 years. Wow. And did you start work after that? No, I traveled in I the traveled. I traveled in the state for 6 months. I worked in a summer camp near Yellowstone National Park. It was amazing. It sounds great. And what's your job now? I work in a junior high school in Paris. I teach Russian and English. Your English is really good. Well, it was very nice to meet you, Alisa. Nice to Okay. meet you too. Bye. Now, change, please. Ana es Freddy y Jorge Alisa, ¿no? Cambien una vez más. Ya ahora cambiando. Empiezas, Ana. Mhm. You aren't English, are you, Alisa? Where are you from? No, I'm Russian. I was born in St. Petersburg. Is that where you grew up? Yes, I live with my parents and two sisters in a house near the university. My father worked at the university. Oh, interesting. What was his job? Was he a teacher? Yes, he was a professor of psychology. Really? And what did your mother do? She was a doctor. She worked in a hospital. So, where did you go to school? I went to a Catholic high school. I was there for 10 years. Then when I was 18, I went to university. What did you study? I studied philosophy and education at university in Moscow. I was there for 4 years. Wow. And did you start work after that? No, I traveled in the States for 6 months. I worked in a summer camp near Yellowstone National Park. It was amazing. It was amazing. 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 It was amazing. Repeat, please. Amazing. It was amazing. Yes. Amazing. Amazing. Yes. Yeah. Ana? It was, So, pardon. It was amazing. it sounds great. It sounds. And what's your hope now? It sounds great. Ana. It sounds great. Sounds. No sounds. Sounds great. It sounds great. I work in a junior high school in Paris. I teach Russian and English. Your English is really good. Well, it was very nice to meet you, Alisa. Nice to meet you too. Bye. Okay. It's great. Thank you very much. Muchas gracias. Está muy bien, chicos. Han visto, es un diálogo larguito, pero muy bueno, ¿no? Y complementa lo que estamos aprendiendo. Bien, vamos a ver hoy día una historia de vuelos, ¿ok? Read in and speak. 60 years of flight, ¿ok? Look at the picture. Who are the men? What did they do? When did you do it? ¿No? ¿Cuándo volaron? ¿Quiénes son los hombres? ¿Qué hicieron? A ver, miremos.
Creo que son los hermanos Wright, ¿no? Los primeros que han podido volar. Ahora, el viaje a la luna, Neil Armstrong. No sé, ¿qué opinan? No, no sé mucho también. A ver, aunque dice que fue los rusos, ¿no? Los primeros que fueron a la luna. No sé, bueno, vamos a ver esa historia. ¿Ok? Vamos a leer. Sí, adelante. ¿Quién quería No, mencionar? Jorge. los que han ido, los primeros en ir al espacio fueron los rusos, pero los que pisaron fueron los americanos. Ah, ok, buena la aclaración, ¿no? No sabíamos eso, que los rusos fueron los primeros en ir a la luna, pero los que pisaron No, no, fueron no, al espacio, al espacio, al al espacio. espacio. Sí, Ok. con Yuri Gagarin y la perra laica. Oh, interesante. Ya, vamos aprendiendo. Ok, vamos a ver esas historias y vamos a leer. Ok, vamos a dividirnos, a ver, en dos grupos entonces. Primero vamos a ver las historias. Acá tenemos. Ok, esta es una historia. Este es un grupo, el A, y esta va a ser el grupo B. ¿Ya? A ver, voy a distribuirles. Vamos a empezar con el grupo A. Jorge es el grupo A, ¿ya? Vas a leer esta parte. Ana va a leer el segundo, que es este, ¿ya? Desde aquí. On 16 July 1969. Y Vladimir, pues Vladimir va a ser lo mismo que Jorge. On July 25, 1909. ¿Ok? ¿Me he dejado entender? Por favor, van a ir leyendo y vamos a ir respondiendo y aprendiendo las nuevas palabras. ¿Ok? ¿Me he dejado entender? Y este chero. Entonces, tenemos 5 minutos para poder leer todo, ¿ya? Y después lo revisamos conmigo. Ok, come on.
Ok, ya estamos. Okay, 1 minute more. Ok, a ver, vamos a leer un poquito. A ver, voy a escoger Jorge. Could you read it, please, this part? On July 25. Yeah. On July 25, 1909, a Frenchman, Louis Blériot, became the first man to complete an air journey when he flew from Calais in the north. He flew from? He flew from Calais in the north of France to Dover in the south of England. Blériot flight amazed the whole of Europe. People, yes. Of Europe. People thought that such a journey was impossible. Yes. The flight wasn't easy. Mr. Blériot. The flight wasn't easy. The flight wasn't easy. The flight wasn't easy. Mr. Blériot, our 7 years old engineer, couldn't swim. So couldn't swim. Years old engineer couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. He couldn't. Yeah, he couldn't walk very well because of an injury to his leg, and he didn't have a compass. On the morning of the 25th, pero está la T, 25, como una F, ¿no? 20, cuando es 25, sí. Con la TH es como una F al final. 25. 25. Exactly. On the morning of the 25, he took off. Despegó, ¿no? He took off at. He took off and from a field at the edge of a cliff. It took 25 minutes to complete. 37.
37 minutes to complete the 22 miles journey. Yes. The plane flew The plane flew the plane flew at 40 miles per hour. miles, 40 miles. At 40 miles per hour. Per hour. Per hour at an altitude of 215 feet. Excelente. Everything went well until he flew. He flew. Well, until he flew into fog. I continued flying for 10 minutes, but I called them see land on the sky and the sea. It was the most and the sea nomás allá and the sea. It was the most dangerous part of the flight. I wasn't worried about the machine. It flew beautiful. Finally, I saw the land. He told reports. Landed in England. When he got to Dover, he saw French journalists. He saw. When he got to Dover, he saw a French journalist waving a flag. He could changing at 50 and at 60. He could at 16 feet and crashed into a field. And crashed into a field. The news quickly went around the world, and Mr. Blériot's flight was celebrated in London and Paris. He won a prize of 1,000,000. No, no. He won. He won 1,000. He won a prize of. He won a prize of 1,000 pitch. 1,000 pounds. A point. Esterlinas, ¿no? Libras esterlinas. Sí, pounds. Sí. Okay. He won a prize of 100 points. Pounds. The crossing The crossing was The crossing was the start of modern aviation. Said Louis Blériot, the grandson of the pioneers. Excellent. Thank you so much. Now, in this case, the ladies, okay? Let me check it. Anna, please read it. Okay. On 16 July 69 had a night 30 in the morning. Apollo 11 lift off from the Kennedy Space Center in Florida. Florida, yes. There were astronauts. Neil Armstrong. Astronauts, yes. 3 astronauts. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins, the enormous rocket, took their
days to Took 3 complete. days. 3 days to complete the 250 250,000 miles. Repeat, please. 250 And 50. miles. Thousand, no te olvides, thousand. Estamos hablando de 250,000, ¿no? Repeat, 1,000 please. miles. Repeat, please, the number again. 250 200 250 and miles. repeat, 250,000 miles. Repeat, please. 205 200 ¿no? Es como el decir 250, ¿no? 250,000. 205 and Y, ¿no? No te olvides del y cuando decimos ¿no? 200 and 250,000 miles Excelente. to the moon, traveling at 6 miles per second. Yes. 29 21. 21 Thousand 16,000 600. and 100 Repeat. miles and 21,600 miles. 21,600 miles Excelente. Muy bien. An hour. an hour. Then he circled the moon. Circled the moon 30 times, giving time to prepare for Prepare con la I, ¿no? Prepare for the landing. Yes. The lunar landing. The lunar module landed on a part of the moon. Yes. On a part of the moon called Cold. No. The moon cold. Este no es cálid, es cold. Hot. Cold. Con la O. Cold. The sea of tranquility. The sea of tranquility. The sea of tranquility. Tranquility. Tranquility at a 17. Excellent. In the evening. In the evening. In the evening on 20 July. It was time for the astronaut to rest, but they were too excited to sleep. Had 300. No, ahora mira, el puntito es, estamos hablando de 3 en punto de la mañana, ¿no? Ya no ponen 2 puntos, ponen 1 punto y 00. Entonces decimos 3 de la mañana del julio 21, ¿cómo decimos? A ver. 3
Yes. 3 In in the morning on July 21. 21st, pues, ¿no? 21st, con fechas. 21st. Neil Armstrong became became the first man to walk on the moon. 600 million people all over the world watched it on TV as Armstrong took his first steps. He steps, said the famous words. the famous words. The famous words. That's one small step for That's one small That's one small step for men. step for man. On giant One leap. giant One giant leap leap for mankind. mankind. Leap for mankind. Walking on the moon. Walking on the moon, Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. They collect samples and set up scientific equipment. Finally, they put up a house flag. After 22 hours on the moon, the lunar module lifted off and flew up to join in the rocket that took them back to Earth. They left an inscription. Yes. Here men from the planet Earth first set foot upon the moon July 1968. We come in peace for all mankind. We came in peace for all mankind. Thank you very much. This flight was the beginning of man's exploration of space. Ok, ya hemos leído, nos ha tomado nomás nuestro tiempito. Ahora vamos a responder las preguntas. Ok. For example, number 1. Look at the picture. Who are the men? ¿Quiénes son los hombres? A ver. Luis Blériot. Yes, eso notamos. Pero Neil Armstrong, Mike Gordon y muy bien, estamos muy bien. Entonces anotamos, el primero es Luis Blériot. ¿Qué hizo? Made, ¿no? Hizo, ¿no? The first. The first man of the, no. The first
air journey, ¿no? El primer viaje aéreo. ¿Cuándo? When did they do it? In? On July 25th. Okay, the year 1909. ¿Qué? Podemos especificar, ¿no? July, bla, bla, bla. Ahí podemos. Ok, pero vamos a hacer solamente esto cortito. Si no, nos vamos a demorar toda la noche. Ahora, el segundo. ¿Quién fue de la segunda lectura? A ver. Who are the men? What did they do? When did they do? ¿Cuándo, no? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes? Por ejemplo, el segundo es Neil. Neil Armstrong and Mike Collins, Buzz Aldrin. Armstrong, ok. Y tenemos más, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de Neil Armstrong. Was, ¿qué fue? Era the first, el primer, ¿no? The first, el primer hombre, ¿cómo decimos? First man. Man of the moon. First man of the moon. ¿Cómo digo sobre la luna? El primer hombre sobre la luna, ¿cómo digo? On moon. Excelente. On the moon. ¿En qué año? 1969. 1969. Excelente, muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Estamos aprendiendo, ¿no? Historia. Ok. Vamos a ver las respuestitas. Tenemos otra actividad. Dividirse en dos grupos, leer el grupo A, ¿no? Ya hemos visto. Del primer viaje aéreo. Segundo, bla, bla. Ya. Ahora vamos a responder las preguntitas. Por ejemplo, tengo del primer viaje a la luna. O mejor dicho, el primer viaje aéreo, ¿no? For example, when and where did the journey begin? ¿Cuándo? ¿Y dónde empezaron el viaje? Empecemos con the first air journey, ¿ok? De acá, ¿no? El primer viaje aéreo. ¿Cuándo empezó? Entonces, digamos, aquí dice begin, ¿no ve? Entonces tengo que empezar con su pasado de begin. ¿Cuál es? Began. Ah, excelente. Entonces, el viaje empezó. ¿Cómo digo eso? La banda Journey. Ajá. Nunca se va a olvidar, ¿no? Journey. Yeah. Journey. The journey Began. ¿Dónde? From Calais. En Calais. Excelente. Calais. In the north of France. Excelente. To Dover, in the England. North Of France. Of France. Ok, va a ser con mayúscula ya, por si acaso. Pero lo estoy haciendo porque me toma tiempo a mí. July también, ¿no? Ay. To Dover, in the south of England. July 20. ¿Cuándo? 25. 5th. The year 19 and 9. Okay. Okay. Number 2. How long did it take? Ahora, ¿cómo digo? Si miren, el presente es take. Tengo que usar el pasado de take. ¿Cuánto tiempo tardó o tomó? Entonces digo, esto tomó, it, pasado de take, it took, ¿no? Muy bien, it took, ¿cuántos minutos? El viajecito, ¿cuánto ha tardado? Por si acaso, Arturo, estás con la segunda lectura, ¿ya? De Neil Armstrong. Perdón, Richard, estás con la segunda lectura. Anda leyendo para que estés en sintonía, ¿ok? En la segunda lectura. Estamos ahorita con el primer viaje aéreo. ¿Cuánto tomó? ¿Cuántos minutos?
37 minutes. 37 minutes. Yes. Number 3. How far was the journey there? ¿Cuán largo fue el viaje allá? 22 minutes. Ah, pero veamos. Mira, está usando el pasado, ¿no? Was, ¿cuán? Lejos. Fue, ¿no? Entonces, podríamos decir, esto fue, it was, ¿cuánto? 22 22 miles. No. 22 miles. Number 4. How fast did he go? ¿Cuán rápido fue? How fast did he go? Entonces, ¿Cómo digo? Él voló. flew Exacto. He from flew at 14 miles 40 miles. Yes. Excelente. per hour. He flew at 40 miles por hora. ¿Cómo digo? Hour. Per hour. Okay. Number 5. Hour. Where did the journey end? ¿Dónde ha terminado el viaje? ¿Dónde terminó? Dover. Exacto. Entonces puedo empezar. El viaje, ¿no? El viaje terminó. The journey ended in Dover. Dover. ¿Dónde queda eso? South In of the England. south of The south, England. Okay. En el sur de England, ¿no? Había sido Dover. Okay. In what way was this flight at the beginning? Esto fue el inicio, ¿no? De la aviación moderna, ¿cómo digo? The crossing was the start of modern aviation. Yes, exacto. Esto fue the start of modern aviation. ¿No? Estas son las respuestas de la primera lectura. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver la segunda lectura. The first man on the moon. Okay. Number 1. A ver, voy a borrar esto, como ya está grabado. Ya. When and where did the journey begin? ¿Dónde empezó el vuelo del amigo Neil Armstrong? En el Cabo de Kennedy. Ah, exacto. Entonces, ¿cómo digo la respuesta? Beginning. A ver. Journey. Exacto. ¿Qué más? Start from the Kennedy Space Center in Florida. Muy bien. A ver, vamos a anotar. Voy a estar por aquí. A ver, mi J. The journey began
at the Kennedy, ¿no? The Kennedy Space Center. Kennedy Space. ¿Dónde? Where? En Florida, ¿no? ¿Cuándo? When? On 16th July 69. 1969. ¿A qué hora? At 19. 19? No, 9. At night and 15 in the morning. ¿Cómo decimos 30? That's- At Okay. 9:30 in the morning. Don't forget it. No se olvide. yeah, here it's done. Okay. Question number 2. How long did it take? ¿Cuánto tomó? Esto tomó, it took. How long did it take? ¿Cuántos días? One, One day? like no, 5 days. 3 days? No, 4 days. Let me check it. No, 16 al 20. Sí, ¿Cuánto tomó? 3 days. 3 days, ¿no? Okay. Estamos en la pregunta número 2. How long did it take? It took 3 days. Okay. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. How far was the journey there? ¿Cuán lejos? ¿Cuál es? ¿Cuán lejos? How far was the journey there? 250,000 miles. Miles. Excelente. Muy bien. It was 250. Oh my God. My button. 250,000. 250,000. No, el puntito. 1,000. ¿Qué decimos? ¿Kilómetros? Miles, ¿no? Miles. No eran kilómetros, eran millas, ¿no? Miles. Okay, number 4. How fast did they go? ¿Cuán rápido han ido ellos en su cohete, en su rocket? How fast did they go? Puedo decir también they went, ¿no? Ellos fueron, también puedo decir. O también ellos volaron, ¿no? They flew at 21,600 miles. Miles and all. Miles and all. Por hora, per hour. Per hour. Question number 5.
Where did the journey end? ¿Cuándo terminó? O mejor dicho, ¿dónde terminó el viaje? The moon. Yes. Entonces puedo decir, ¿no? Lo mismo. The journey end ¿Qué? on a part The, of the moon, ¿no? in ¿Qué se the llamaba? sea of tranquility. Called the Sea of Sea of tranquility. 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 Yeah. Tranquility. Okay. The Sea of Tranquility. Sea. Estamos bien, ¿no? Tranquility. Sí. Mhm. Okay. In that way, in what way was this flight a beginning? ¿En qué manera, ¿no? Fue este vuelo un principio? Das one small step for men on giant leap Este for fue men. el inicio, ¿no? ¿Cómo digo? Esto fue el inicio. This flight was the beginning of man's exploration of space. It was the beginning. Muy bien. It was the beginning of man's exploration of space. Yes. Ok. Les voy a dar el número 4 de tarea. ¿Ya? Vamos a hacer. Como ya han leído, entonces vamos a hacer el número 4. Bueno, ustedes lo van a hacer. ¿Ok? Vamos a ver. No, el 5 mejor. Como tiene varias preguntitas, porque el 4 es solamente comparar, como pueden ver, ¿no? Find the abundance from the other, compare and swap. No, no nos conviene, eso es muy sencillo. El 5, ¿ya? El 5 les voy a dar de tareita. Y me lo van a responder. Aquí está, les voy a anotar. Tarea. Tarea. Realizar el número o contestar, responder sería, ¿no? Tarea, responder las preguntas de Blériot y Apolo 11. ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender. Aquí tenemos una pregunta, ¿no? De las 5 solamente. Quiero que me haga. Ya voy a sacar una fotito para que puedan. Ya he mandado al grupo, por si acaso. No sé si se está viendo, a ver. Ahora sí. ¿Se ve, no? Explico una vez Yes. más. Tenemos 2 lecturas, ¿no? Tenemos que responder estas preguntitas, ¿ok? De la 1 a la 4 de Blériot y de la 5 a la 8 sobre el Apolo 11. ¿Ok? Todos, ahora todos tienen que leer. Ya, no es solamente a mí me ha tocado Blériot no. Tienen que constar de Blériot y Apolo 11, ¿ok? ¿Me he dejado entender? Toditos tienen que responder, de la 1 a la 8, en otras palabras.
¿Se ha entendido? Yes, teacher. Teacher, Sí. aún insisto de que si han salido el 16 de julio y ya se han llegado el 20, son 4 días, 17, 18, 9, 20. 17, 18, 9, 20. Si lo cuentas, claro, si por 10, ¿no? Puede ser. El 16 han salido, 17, 18, 19 y 20. Ellos han salido a las 9:30 de la mañana y llegan a las 8:17 y en la noche todavía son 4 días. Sí, tienes razón. Ahí hemos cometido un error. No son 3 días. Son 4 days, ¿no? Sí. Ok, eso lo corregimos, ¿ya? Solamente es un día de error. Ok. Para el día de mañana, a eso pondré, ¿no? También para el día de mañana. Para mañana, miércoles. Okay. Okay, thank you very much, students. Have a nice night. Tengan bonita noche. Sleep well, descansen bien. Bye-bye, students. Thanks. Bye Good bye. night. Bye bye. Bye-bye, students. Good night. Good night. Good night, teacher.